Adume ka lebitso le le maatla la Morena Jesu Kriste. Re leboga Modimo for such a wonderful day, such a blessed day. Ke na le matšatši a mabedi re le gona mo re rera lentšu la Modimo re ruta godimo a theme ya rena ya beke ya gore building a godly family, building a godly family. Ka letšatši la mathomo re be re bolela ka husband leadership. Letšatši la go latela re be re bolela ka family altars. Gomme le letšatši la nase re ile go tšwela pele re bale lentšu la Modimo re ile go bolela ka submission. Re ile go bolela ka submission. Re sa kitima ka theme ya rena ya beke ya gore building a godly family. Gomme re tshwara ntlha ya gore submission. Re bolela ka submission. Modimo o shegofatše, Modimo a le dire ka botho. As you log in o ya o theeletša lentšu la Modimo. Ke ile go bala lentšu la Modimo letšatši le lebotse le Modimo a re file go lona. Re bala buku ya Ephesians chapter 5 verse 22. Ephesians chapter 5 verse 22. Yona e balea ka tsela ye. Wives, submit to your own husband as to the Lord. Wives, submit to your own husband as to the Lord. Ke rata go rapela Modimo wa rena lebitsong la Jesu re ya go leboga ge e sa le wena Modimo. Re ya go leboga ge e sa le wena Morena. O bonagetše mathomong le bjale o sa bonagala. O Modimo mo ba gona, o Modimo mo hlola le godimo le lefase. Baba ka lebitso le le maatla la Jesu re sa dumela Modimo a lokilego o hlodile lenyalo, o hlodile lelapa, o hlodile selekane, monna le mosadi. Bele Modimo le letšatši la nase, bele ka mohlanka wa gago, ke mo Modimo go phethagatša, ke mo Modimo go ba sebjana sa gago, o re go nšomiše, go bolela lentšu la gago. Ke rapela lebitsong le le maatla la Morena Jesu Kriste, o re Modimo šegofatšane lentšu la lena, šegofatšane sebaka se, mang le mang yo Modimo a ya o kwa lentšu, ka gare a letšatši le la nase, dira se sengwe ka ra bophelo ba gagwe, dira se sengwe ka gare a manyalo, dira se sengwe ka gare a malapa, dira se sengwe ka gare a bontate, dira se sengwe ka gare a bomma. I pray in the mighty name of Jesus, let your word never come back void, but let it perform that which you send it to perform. Let it accomplish, Father, in the mighty name of Jesus, whatever you desire. Ke rapela lebitsong la Jesu Kriste, re a leboga Modimo wa rena ka leina la Jesu. Amen. Leboga Modimo letšatšing le lebotse. Modimo ke yo mo botse, Modimo wa tshepagala. Yes, I see the man of God, Bishop Mongwe. May God bless you, man of God. Re badile lentšu la Modimo letšatši le lebotse. Wives, submit your own husbands as to the Lord. O na letšatši le ke be ke ruta ke šomisa the very same scripture, the very same scripture. Ke dumela gore if you go through my teachings tse ke be bona on YouTube o tla hwetša one of the teachings ye re be re bolela re šomisa lona lengwalo le. If it's not bed of marriage o na le nngwe ya dithuto tšeo re ile ra šomisa lona lengwalo le. Letšatši la nase re bolela ka submission, re bolela ka submission, re bolela ka submission. Ke nyaka o no fa tlhalošo ya submission pele re ka ya kgole. Ke nyaka o fa tlhalošo ya gore what does it mean to submit? What is the meaning of submission? What does it mean to submit? Over the book of Ephesians chapter 6, o hwetša gape Modimo ha bolela ka submission. But today mo Modimo o bolela ka submission yebo Modimo a rego lena basadi ikokobetšeni ka tlase a banna ba lena. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. As to the Lord. Yes. Gomme he re bolela Bible bolela ka submission. Lentši le la gore submission le agilwe ke dilo tše pedi. Le agilwe ke the sub and the mission. Le agilwe ke dilo tše pedi ke sub and mission. Sub and mission. When we talk about submission,
it means to be under, to submit under, to be under a mission, to be under. Sabio yemeji, to be under. The mission is obvious. We all understand what is a mission. In other words, mudimu ore lena basadi, be under the mission of your husband. Be under the mission that God has delegated. Mission wo mudimu afilego banna balena. Ibang katlase a mission wo mudimu afilego banna balena. Obala chapter ye obala verse 25. Obala verse 25 ere. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for it. This is the mission. Mission wa ona ke ofe. Mission wa munna. Se mudimu afile go munna. Se mudimu alaela go banna gore ba sidire. Ke gore banna ba rate basadi ba bona. Husbands, love your wives. Banna ba rate basadi ba bona. Bjale ka ge Kriste le yena a ile a rata kereke, umme a ke niela. He gave himself for the church. This is the mission for every man. Munna yo mongwe le yo mongwe yo a nyetšiwe, go na le mission. The mission is to love your wife. The mission is to love your wife, just as Christ loved the church and gave himself for the church. In other words, rena banna mudimu o re file mission wa gore we should love our wives above the way we love ourselves. We should love our wives above the way we love ourselves. When you do so, the woman will be under that mission. The woman will submit. Go bothata gore musadi a be ka tlase a monna yo a sa mo rateng. Go bothata o a imela a go bonolo gore mosadi a be ka tlase a monna yo a thokago mission. Mission wa monna ke eng? Ke go rata mosadi wa gagwe o feta ka moena a ke thatao ka gona. Ke go rata mosadi wa gagwe ka pelo ka moka ga yona. O tshwana le ye Kriste a ile a rata kereke gomme a ke neela ka lebaka la kereke. O bala Bible, you may read the Bible from Genesis unto Revelation. O ka se khumane verse ye ire go mosadi a rate monna wa gagwe. No, you will never come across such verse. Hauna verse, I repeat, ye ire go mosadi a rate monna wa gagwe. There is no verse ye ire go a woman should love the husband. But here is the verse that says, you husbands, love your wives. Lena banna ratane basadi balena. Bjale Kriste le yena a ratile kereke, and he gave himself for the church. That is the mission. O mudimu a re file wona, mudimu re file mission wa gore you are not only a man because you wear a trouser. You are not only a man because you na le ditedu. You are not only a man because when the society, everyone calls you a man because of your gender. You are a man because you are given a mission, and that mission is to love your wife. Rata musadi wahau. Rata musadi wahau. Bjale ke Kriste le yena a ratile kereke. What King se Kriste a se dirilego? He gave himself. Ntho e we ke sacrifice. Munna o tshwantse gore a sacrifice. Munna o tshwantse gore a ke neele for the sake of the wife, for the sake of the family. Linchilela ore husband, linchilela ore husband, o sike wa lenyatsa, lena le buima, le a imela, eba o bitsa ore you are a husband. It's not the same as when they call you a male. Linchila ore you are a husband, lena le buima, lena le morwalo, lena le mission gagare, lena le seo modimo a o file o sona ore wena o se dire as a man. When we call you a husband, linchila husband le lona le bopilwe ke dilo tse pedi. It's a hus and a band.
house yewe irela gore a house, and the band Elijah gore you are bonding. When as a man, you are there to bond the house. You are there to bond the family. You are there to make them to be one. You are there to make sure that your family is glued. Musadi wa hao utwaragane luwen. Bana ba hao batwaragane luwen. That is why no wonder Mudimo ore for this reason. Amen. Aibulela ka email, amen. Ibulela ka mu'nna. Mutio abe wole responsibility. You may be a male and lack such a mission, such a responsibility. No wonder these days, una little males jedingwe di behave ogare ka basadi. Una little males jedingwe di apara likubo tsa basadi, di fetotse le manchu, di bolela ogare ka basadi. Ibile di males jewe le tsona di nyetswe. Ukhwetsa ile monna, when you check the gender ke monna o apere buruku mara linchu ke la mosadi. Ibile ba re mmitsa ore is the wife of so and so. It's only a male kabaka la gender ke male kabaka la ditho tsa gawe tsa bonna mara gona le ntho ye a sabe go le yona. That is the mission, to love the wife, to bond the family. O tshwaragantsa lelapa, o tshwaragantsa lapa la gago, o tshwaragana le mosadi wa gago. Bible e re ka lebaka leo monna o tla tlogela ba lapa la gagwe gomme monna yo a khomagana le mosadi wa gago. When you become a man, when you decide that you're gonna be a husband to someone, you decide as well that you are going to leave your family behind. You are going to leave a family behind and be glued to your wife. Utswaragane le musadi wa gago. Basadi ba bantshi ntho e ba inyakao, ba nyaka attention ya banna ba bona, ba nyaka lerato la banna ba bona. Let me just say this: sex is not love. Sex is not love. Sex is not love. And marriage will not succeed because of sex. But ba bantshi ba ile ba nyalana, ba thalana, ba tlogelana, ba dirile di party tse digolo, di kuku di le gona, o thabilwe le khomu. Yes, mara le ge o ba wena le sex in their marriage, they separated. Right now as I'm talking here, una le couple tse di kawane, were they not having sex? They were having sex. But sex is not a building block for a successful marriage, because marriage requires knowledge. For you to sustain your marriage, you need knowledge. You need knowledge. The other man, mwana wa gawe o be a wetše ka gare a nokana, ka gare a letlamo. He monna yo a wetše ka gare a letlamo, he loved the son, o be a rata ngwana wa gawe. But the unfortunate part with this man, he couldn't swim. O be a sa khone o swima, o be a sa khone go thunya ka mo gare a bodiba gore a ye a tšee ngwana wa gawe. A mo rate o a mo rata, mara lerato la gawe la palelwa gore a thuse ngwana wa gawe. Lerato la gawe la palelwa gore a thakudise ngwana ka gare a bodiba, because this man o be a ena le lerato mara a sena di skills tša o swinya, tša o kgona go ruta ka mo gare a bodiba. O be a ena le lerato mara a sena tsebo ya gore a ka pholosa ngwana wa gagwe bjang. The problem with us men these days, yes, we have love, but we lack knowledge. Re spenda nako ye ntši re invest our money into different banks. Re invest everything gore re kgona go phela, but we don't invest towards our marriage. We don't invest towards our marriage. Lenyalo ngwanesu le nyaka tsebo, lenyalo le nyaka tsebo. E o bala Hosea chapter 4 verse 6. Bible ere, my people perish because of lack of knowledge. Le manyalo a mantši
a thubega e se ka baka la hore o sena sex ka hara lenyalo, a thubega ka baka la hore lack of knowledge. He o sena tsebo lenyalo le ka thafa, he o sena tsebo lenyalo le ka senyala. Man, I'm encouraging you, we need to invest towards our marriage. We need to go out and buy books. The book tšeo ta re o di bala tša go builda gore o kgone go tshwara lenyalo le sepele. You need to go out whenever we na le couples meeting. Like this Saturday, re taba re na le kopano ya banna fela. Re taba re na le kopano ya banna fela. We need such gatherings where we will invest towards our marriage. Lenyalo linyaka tsebo, lenyalo linyaka tsebo. You may pray, but after prayer you need knowledge. Knowledge will sustain your marriage. When you go through difficulties, it is knowledge that will help you to know. How ka tsena ka ra traka le o sa tsebo le kere di fetola bjane e tla subela, e tla tsena ka ra miedi, e tla tswa tsileni o ditse o ilebeletše. Lebaka kene a sure a una matsogo, o na le matsogo, a sure a una maoto, o na le maoto, but you don't know what to do. Ha o tsebe ba re ka Sizulu ba re indlela sibusa ba phambile. O na le batho ba ba rietile go pele, don't despise them. O na le batho ba bile go pele a hao ka gare a lenyalo, o na le batho ba ba nyetše go pele wena o ka nyala. You need to listen to them. Le na le tlolo la ntho ye nyane ye batho ba bangwe ba e fentše o khale. Le na le tlo separate ka baka la ntho ye nyane ye batho ba bangwe ba e fentše o khale, because you don't look for people, the relevant people ba ba le tsebo ya go kgona go sustain your marriage. Wives, submit to your own husbands. I said a husband is a man you are kgona go tshwaragantšha lelapa. Gore monna o kgona go tshwaragantšha lelapa, monna o tlhoka gore a be le tsebo. Otherwise you will scatter the family. Otherwise you will fight. Every time you will fight in your marriage, because o tlhoka ene, o tlhoka tsebo ya gore o ka dira eng ka gare a lenyalo le gore lenyalo le kgone go sepela. And I said, wives, submit. The word submit le rela gore you go under the mission of the man. Monna ka no ba sena tšhelete, wena o ina le tšhelete, but that man, yes, that man o filwe the position ke modimo ya gore e be yena monna. Monna ka no ba sa šome gabotse, wena o šoma gabotse. Never despise that position ye modimo a file go monna yo. Basadi e rene ke le botse, no matter how educated you are, no matter gore wena o šoma kae, no matter how moneyed you are, we na le tšhelete o sa tlhoke selo ebile le wena manager, but let me tell you, o na le ntho engwe wa e hloka bophelong bja gago. You need the warmth of a husband. Ba bangwe le rekile le sex toys le na le tsona ka dintoni, but that sex toy will not give you the warmth of a husband, will not give you the warmth and the role that only a man can play. Ke monna fela yo we aga khona o bonda the family. You need the presence of a man in your life. You need a man. That is why modimo ore it is not good for a man to be alone. I will create him a helper. Rena ka bo rena re a shota, a re a felela, re shota se sengwe. Monna o shota mosadi, mosadi o shota monna. Hey, o na le dintho tse dingwe, you will never succeed on them. O ka se di dire wa tswelela, because you need the touch of a woman. You need the touch of a person. Motho yo a bitswa re ke mosadi. E mosadi a tsene bophelong bja monna, monna wa tseba letšea. E mosadi a tsene bophelong bja monna, monna o ba le direction. E monna a tsene ka gare a bophelo bja mosadi, and they become one flesh. Ba ba selo se sete, batho bobedi ba bona ba dira dintho tse lefase le boyaola makala gore ba khona bjane, because there is a potion yena ka bona ke re ke tlhalosa gare there is the wisdom that you lack, and that wisdom comes with a woman. Never despise a woman. Mosadi ke package ye be go le bohlale ka gare, mosadi ke package ye be go le success ka gare, mosadi ke package ye modimo ai anoint
kgethilego wena o ka no ba o toditšwe o rapela batho ba ewa batho ba tlatša dijeso. But when a woman comes into your life, she comes with the other anointing. Monna o re a be le direction o hloka mosadi. Mosadi gore a be le direction o hloka monna. It is not enough, my sister, uwe maeme. Yes, uwe maeme ba changeane ka wena, ba raluka ka wena, ba shimane ba raluka ka wena, ba o fetole na go nngwe ba o siele bana. You need to be stable until God blesses you with a man. Monna yo wena le yena le tla kgona o aga lelapa. Monna yo wena le yena le tla kgona o sepela mmogo. Yes, a man whom you will agree with. Uri Amos are, can the two walk together unless they have agreed? He o kopana le monna and be knitted to that man. You will walk together and you will succeed in your life. Now, we are talking about submission. Modimo o nyaka gore re be ka fase at the mission. Rebecca Fase at the mission. Rebecca Fase at the mission. Man, let me challenge you today. You are so soft. Yeah, wena ugaru musadi udisije. Ugaune wore udise gemusadi wahau. Ugaune wore udise. Hey babaru udisije. Thank God because le ratana. Hey babaru udisije. Thank God because you are glued. You are one. Come on, German, take it as a compliment. Heba wujaure, ugar musadi wa udisije. Una lintweba ibona. Ba wona ore, you are glued. Let's swaragane. That is why the word of God says, whatever God has joined together, no man should put asunder. The pulelo jabatu, the siketa le kawancha, the pulelo jabatu, the skadira ore, uki kumana ulebelela musadi warau, uka raumugwishishi. Yes, the more they talk, the more you should develop love. Develop love towards your wife. Develop love. Love them more. Heba bulela. Egeja chelama kura heba bolela chelama kura morate le go feta de polelo tša batho ba di dira gore o motshware o morate le go feta. A woman can only submit to a man who has got a mission. If you don't have a mission, I just want to ask you today to go to God and say, God, give me a mission. Give me a mission. Mudimuntu say, hey, ugari kya palelwa. Why many marriages re palelwa re failure? We don't listen to each other. Re tsena gari alinyalo traditionally so. He utseni gari alinyalo o bua wa re a ke to botsa ke mosadi. Ha ke botse ke mosadi. Bible it is not good for a man to be alone. When a woman comes there, she comes there to help you. Aga o thusa ka maele. Mo wena o saboniu musadi eli thola le lengwe le tswaleleile o sejile le tee o bona ka le le tee musadi o bula le ithole a o fathulla he wena o saboni matho ka moka ona matho wa musadi a bona tsela. She moves with you, she helps you to walk la sepela mmogo. The success of a man is when that man asepela le mosadi wa gawe ba eletsana ba thieletsana ba agisana. Ele agisana leta khona, ele agisana leta fenya, ele agisana leta namela letaba. You will climb Mount Kilimanjaro wa baba teua. You will climb Mount Everest wa baba teua. You will climb Table Mountain le mosadi wa hao because le a eletsana le a buledisana. Heri tswile ka monte monna wa o seletswe ke mosadi re a mmona. Monna wa o sieletse ke mosadi ba mo nwa ba mo fetsa. Monna wa o sieletse ke mosadi ana direction le tšhelete yawe ga a ikhumane wa ifetsa a se ka tseba le gore o dirilene. Monna wa o sieletse ke mosadi le bank account a nayo. Monna wa o sieletse ke mosadi wa para borukhu ba boteng mara mo cheke mafelong ya kgwedi o fola line o setse morao ke banyana ba modia ba mothoba ba mo fetsa le baka ke gore there is something which is lacking upon this man. O hloka mosadi yo amoeletsao. Not only submission, the Bible says o tshwanetse gore go be gape le respect. A remove re go verse 33. Ephesians chapter 5 verse 33.
Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. Bible love your wife as the way you love yourself. Kama wena o githata o ka gona rata musadi wa hao. This comes into Italy miputso ina le dipuelo. He o rata musadi wa hao kama wena o githata o ka gona. Bible let the wife see that she respects her husband. Let the wife see that she respects her husband. He o mo rata kama wena o githata o ka gona, musadi o tla o hlompha, musadi o tla o hodisa, musadi o tla o dira gore o ke kwa gore ke wena monna. He o bala Bible o lemoa gore Sarah o be a re abitsa Abrahama are my Lord Adonai. Ha mo bitsa o be a re my Lord. Just imagine mosadi wa gago a go bitsa a re Tau gwena kgoshi yaka morena my Lord morena waka. Sarah ga bitsa Abrahama o be a re mo yena a re. You may read from the book of Peter Peter chapter 1 Peter chapter 3 verse 6. E o bala o be a re a mo bitsa a re my Lord morena waka. And this thing we wanna buku ya Genesis chapter 18 verse 12. Sarah every time a bitsa monna wa gagwe o be a re my Lord. Just imagine the feeling ye monna a be o a ba le yona he basadi ba bangwe ba mo trelela, basadi ba bangwe ba mo bitsa ka maina a boyana, maina a bo mogale ka o lesadi budi. Mara ga fitha ka gae mosadi wa hawe a re my Lord morena waka. Just imagine in the middle of conversation basa kwane o kwele ntshila mosadi le re my Lord morena waka, my master Adonai. Ke bona o ka re re ka dira ka tsela ye. This is the way in which she showed respect. Ke tsela yeo Sarah a be o alaetša hlompho ya o hlompha monna wa gago. Nna ke tsamaya malapa a mantši, ha mangwe o fitha malapeni he o fitha bomma ba rata gore kwatamela, ba rata gore thompha bjalo ka baruti. But when you check a ba thomphe banna ba bona. Before you respect your pastor, before you kneel before your pastor, learn to kneel before your own husband. Learn to see the lordship upon your husband. Yesterday I said something. Hey, got the priesthood. A man is supposed to be the priest of the family. Yes, day before yesterday. A man is supposed to be the priest of the family. Because of the position, he is the husband. Now, we respect that person. Before you respect your pastor, yes, by the fact that he is the man of God, you should also acknowledge that your husband is anointed for that position. Honor the anointing that is upon your husband. Munna wa gago. Tompo itisa tompo. Nanka mukhoki ba uga ona. Even in the church, baswagi ba bitsa gore lena I respect them. Ke ka mukhoki bolela go le bona. A ke acti ke ka mukhoki ba uga gona. The more I respect them is the more they respect me. The more ke ba bitsa ka tsela ya go laetsa tlhompho, ke the more le bona ba mpitsa ka tsela. You earn whatever you give. When you give respect, you shall also receive respect. Whatever you sow, you shall reap. The woman Sarah uberabicha Abraham are my Lord. My Lord. No wonder ida mubeta Abraham e Sarah anagana gore aruno nyaga mutho o ta robelegela bagana. This man being the man of God
a sepela le modimo a ekwa modimo a dumetša a theeletša Sara because this woman o be a mo tlhompha. Difenisareng tše dingwe o ka no re o fita fenisareng o no re ke ya go bona wa makala o tšere mpete wa makala o tšere dispilikase wa makala o tšere le be le sa plana gore you are going to buy something in that furniture because mo difenisareng ba bothale ba bea mosadi yo mo botse le batini ba bea mosadi yo mo botse le batini e o approacha le batila furniture shop e o thoma o fita wa go a re papa morena re ka le thusa papa morena re ka le thusa e o sanagana o nyaka o fetola gore hey a ke ata o reka a ke atela o reka wa go a re hey yona ka mo di chipile mempete yona lena ebile re ka le diela gore re le fokotsetsa le tšhelete o ka ke khumana o rekile dilo tšeo go bo o sanagana gore o ya o di reka because of the respect ye o ihwetšago. Some men ba feleletša e le gore they fall into adultery because affection and the respect ye ba ihwetšago outside their marriage a itshwane le ye ba ihwetšago ka gae. Go na le problem ka moare a manyalo. Some people ba fitha le mo ba tlwaelago gore monna wa ka wa ntseba monna wa ka a na bothata motho o mokhumane a thapa motho mokhumane a ke pontsha motho mokhumane a ke chacha a phadima but immediately a tsena ka ra lenyalo a o itswa moshumoni a o fita ka gae o mokhumana a pauluile a tshwana le fase because o setse a twaetše. Never ever get to a point ya gore o twaetše monna wa hao therefore ha o sa mo tlhompha o twaetše monna wa hao therefore ha o sa mo regard as the Lord in the house ha o sa mo regard as a man who deserves the respect. One of our lectures, or let me say our principal in the Bible college, he once gave an example ya gore ba be ba le kae ba dutše ba bolela as men he ba be ba dutše ba rarolla problem ye be e ka ra lelapa monna o dutše mo mosadi wa go o dutše mo le banna ba committee ba dutše mo. Now monna wa tlhalosa o re na le mosadi re fapana re eta kae monna wa tlhalosa o re thulane kae bothata ba rena ke ene mosadi wa we a emisa letsogo a re ke be ke opela gore ba we ba fomole ke be ke opela re wena o fomole o ape banna. Such disrespect in front of other men o re monna wa gawe a kgomole o bolele banna of which this is not a man. Banna ke ba we ba bangwe ba o tla mo thusa o mo rarolela mathata. Never get used to your partner to such an extent ya gore wa mo nyatša a o mo tlhomphe a o mo godiši a o sa mmona ka tsela yeo le bo le re le kopana wa mmona ka gona a o sa mo kweša tšeo bo mo kweša tšona tlhompho yeo bo mo fa yona nako e la le be le sa kopana. Let respect flow in the family and ntho e dira gore o be le tlhompho. Baebele e re rena banna re rate basadi ba rena. When you love, you care for the one you love. When you love, you honor the one you love. In fact, let me run to the scripture. Harabale lintshila modimo. Harabale verse kie. 1 Peter chapter 3 verse 7. I think it's verse 7. Likewise, you husbands, dwell with them according to the knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Una lentagie ere lena banna dulan le basadi ba le ba fe tlhompho le ba fe the respect, the same respect that she gives you, give her the respect. Musadi aka se tlhomphe ha galo ha o bitsa gore wena tau wena wa palla go mmitsa re ke hunadi ke philadi he musadi a o tlhompha le wena so back the respect. Bibele e re ge re tlhompana he re tshwara basadi ba ka ona tsela eo because they are a weaker vessel. They are a weaker vessel. Musadi ya sepedi e re ke di biana tšego di nyaka o neneketšwa
I've realized we are so perfect. Until we get married. Until we get married. Before I got married, we used to stay with the other brother. We will go nowhere. We will be together. Rita enjoy lenyalo la lena la rena rita ba mmogo mosadi wa ka such imaginary things which are not there, such things that are impossible. But when I got married, I realized gore mosadi ke character ye nngwe. Bible e re ke sebiana seo senyaka go o neneketswa. Sinyaka go neneketswa o nyaka o tshwariwa ka diatla tse borutu. O nyaka, if you are a man, you are full of resentment, monna wa kepelwana monna wa o fela pelo, you cannot stay with a woman. Elwena monna wa ngala wa nyaka o reteletswa mosadi a tela o reteletsa papa. Musadi o nyaka wena ebe wena wa o mo reteletsa wa o mo rata wa o mo tshwara ga botse. Wa o dira gore le ga o bona gore kare a ke pshina mothabishe nyaka tsela ya gore le buelelane le thabisane le lebalelane. When you do so, wa mo bona belo ka sebiana sa o nyaka o neneketswa. Sebiana, in fact, let me just say, a fragile vessel. Abona galase o itshwara ga botse wa tswara e ka ba yawa e da thubega. Hey ka ba yawa a ona motho yo a khona o bolela dilo ka tratelano tshwana le mosadi. Mosadi a kwatile ka o botsa le dilo tsa 1980. Aka o botsa dilo ka tratelano wena o lebetse mara mosadi memory wa mosadi o khona o tshwara a o biele tsona ka lenaneo. Uruide one dear so, 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 one dear so. Now, Bible ere gisibiana sawunyaka unenegetswa. When he direga unatsila yeo, wabale tompo, musaduta utompa. He wena mutompa, liena musaduta utompa. Bible ere ridirega unatsila yeo, so that our prayers may not be hindered. May not be hindered. It doesn't matter how much you pray. These days, Facebook Live. Let me tell you, if you pray and your wife is crying at home, your prayers will not be answered. If you pray and you are mishandling your family, your wife, let me tell you, your answers, your prayers will not be answered because there is someone. In fact, before you bless the world outside there, be a blessing to your wife. Be a blessing to your wife. Be a blessing. Shegofatsa musadi wa hao. Ima shegofatso musadini wa hao. Ima shegofatso. Let me tell you, musadi is the greatest test. Yao testa bonna be hao. I said something earlier on, Gare. Pilerinyala, we know too much about women. We know too much about marriage. It was a myth. Yes, very rinobolela fela satse. But when you get married, your patience will be tested. Yes, the way you love will be tested. The way you share will be tested. Musadi utadira uprunwe uchwelelele ufitelele mo kona ubona ore gitseni ginagana ore I'm a man, but since I stayed with my wife for these years, now I could realize ore yaleki apeil. I'm only 10 years in marriage, yet I'm still learning. I'm still learning. I'm still learning. The more I learn, is the more the love grows. Is the more the love develops. Is the more reward. I don't know it all, but thank God for my wife. Musadi udirile ore gibele botalibyo gibenka sibelebyon. Musadi udirile ore gibele tsibo yeo gibenka sibeliona. She's there for me. And she's there to help me to learn, to discover the things that I should have not discovered. Henkebe gisaka kanyang. Submission. It's a maisana le tompo. A woman has to submit only if you have got a mission.
ska bona monna wa o dia metai ya bona monna wa o dia mantwana lenyalo le nyaka amen yo a gipeditše wa ke potsa gore ke sa o dia dilo tša boyana ke nyaka o dia dilo tša serious lenyalo le nyaka monna yo a feditše o fokatša o ka se mosadi ka gae every time wa re wena o ya o fokatša you are joined together you should be with her mosadi a be a porege because wena o se gona wena wa fokatša monna wa o fokatša lene o kae wa fokatša lene o kae wa fokatša ebile o joine le team ya banna ya weta le fokatša mosadi o mosia a le lonely mosadi o mosia a le nosi a le ka re a bodutu ana le nako ya go hwetša attention ya hao ana le nako ya go kgona go dula fase a bolela le wena wa motheeletša la aga lelapa le le mmogo because wena ke wena motho wa tsela wena ke wena motho wa go fokatša wena ke wena motho wa bo 10 ga o tsene ka gae ka bo 7 ga o tsene ka gae ka bo 5 ga o tsene ka gae ka bo 6 le mosadi o twaetše nna ke tsena ka bo 10 lenyalo le ka se tšwelele ge o sa na le metai lenyalo le ka se tšwelele ge o sa ke ikemišetša to settle down and build a family to settle down and check gore ka ara lelapa o shota ene ka ara lelapa ke eng ntho e re ka idea re ka plana ene o re thobolle lenyalo la rena re ka plana ene o re thobolle lelapa la rena lenyalo le nyaka your availability if you cannot be available I'm advising you don't get married hey ba o ka sebe le nako ya o dula fase wa ba le mosadi wa hao la ntšhana sainong wa ba le mosadi wa hao la bonana the whole day le lutši mmogo le bolela le plana tša lelapa le šoma mmogo rather not get married don't get married lenyalo le nyaka full commitment o thoma o tsena ka ra lenyalo le sa tšetša gore mosadi wa ka seng ka wantšhe le bomme re a tseba aga se o khawantshe le bomao but stop being mama's baby you are now a man stop being mama's baby you are now a man commit to your wife eba le nako le mosadi wena ka mo na le bomao e bo pipe fete bomao ka eba everything ke bomao stop involving your father and your mother some of the things re tshwana le underwear already the underwear mo batho ba taro ba feta tsileni ba di bona re di anega in private some of the things di ka dira gore ba be ba tloele mosadi wa hao because ntwe engwe le engwe e mosadi ya sa ofa wena o kitimela batswadini some of the things di nyaka gore you should learn and understand your wife and be ready to build. Be ready to build a family, a successful family. Mudimu nyaka ore rebuild a godly family. We are passing the baton. Rena yeri tsweriu rile we fa bana ba rena. Yes, some years down the line, my son will be listening to what I'm saying now, and my son will be comparing wore mutaka yo dilo tja di bolelao o be a botsa batho o be a di phila na motho yo o be a no botsa batho go ba ke seo so we need to live. We need to live accordingly and practice what we preach. We will build a successful marriage. Into submission. We involve our friends. Tšhelete ba khotsi buta o tšhelete monna wa gago tšhelete ba khotsi ba ware na ba khotsi ba ka ba re lenyalo le diwa so na ba khotsi ba ka ba ile ba re enkiapi ya ke die so some things monna wa gago ile motho wa o se rata matswai o ska tšhela le size ja matswai ya ba khotsi ba gago you cannot build your marriage ka o tšhelete gore ba khotsi ba gago ba re ke not everything tšeo ba khotsi ba o ba di bolelao di ka thusa gore o age lenyalo la gago ba bangwe they advise you because they are wounded ba nyaka re le wena o be wounded ba bangwe ba o advise ba nyaka o bona le ile photo le lao lenyalo le sinyeile le wena tša gago le sinyeile di thubeile be able filter all the advices tše ba o fa o tšona filter all the advices tše ba o fa o tšona filter them hey ba bona ba da raise every week understand gore ka mo gae ga lena le jaeng
if le ja merogo ka Tuesday ye nngwe le ye nngwe ka Laboraro le ja nama, don't change the way you eat because your friends are using the other strategy ka malapeng a bona. Understand the type of a man and the type of a woman you stay with. Mugushishe, understand her. If you understand her, submission will be automatic. Submission will come automatically. Re toka gore le manyalong a rena go be lo ya ka fase, mothieletse mosadi wa hao, mothieletse monna wa hao. O ka se ke silo just to listen to your husband. Mutio wena le yena le dirile keno ya gore le da kawantshwa ke le go fela. If you want to succeed in your marriage, make sure that you listen to each other. You submit, you go under. Any dire ka ona tsela yeo, I really gore challenges will not come. Challenges will be there. But when challenges come, they will find that you have also already built a stronghold. Wall ye itla ro, we ita dipula, we ita madimu, we ita mafula, za veta za feta. Because you stick together. You are there for each other. You are knitted together. Submission will build your marriage. Submission ita dira gore lekwe le le ka gare a boswa bya lenyalo. Lekwe le le ka gare a boswa bya lenyalo. Ona le ntwe inteta, ona le ntwe in robao, ona le ntwe in swara, ona le ntwe indira gore ke sike ka sikinyega. Because of the type of a woman I'm married to. Because of the woman you're antielejao. The woman you're antompao. The woman yowe naliena rebulela uragwana. The reason that reabulela ragwana, we are succeeding on everything that we do. We see the hand of God because we are building. Doesn't mean that the husband is always right. Sometimes I'm wrong, but my wife will correct me. Usikaba munna wore akidu posula ke mosadi. Ka molla sieta saka. Leja sieta we know siri bona wore o da khona o le ya ga lelapa na. Sieta se se lejao a se apeye bogobe. Sieta se se lejao a se fiele musha. A re bona ro da khona na. We need each other. We need each other. And for the success of that marriage, Bible ere le na basadi igogobetšeni ka tlase a banna ba lena. Je ikare wo le gigogobetša ka tlase a modimo. As if you are submitting before God. Submit before your husband. Gigogobetše monneng wa hao. Ka kwela kante batho ba o shouta ba dira ene o se ba thieletse. But when it comes to your husband, have time for your husband. When it comes to your wife, have time for your wife. Lenyalo le tsweleletša ke gore there is submission. There is submission. There is submission. The more submission, the more the success. Ha o bothata gore lelo di dire ka ra lenyalo. Only if you submit. Pelo ya monna e roba ke mosadi wa ba le thompo. Pelo ya monna e roba ke mosadi wa o gigogobetša. Monna a nyake lerato mo wena. Monna o nyaka thompo ya gago. Don't ever think gore monna o nyaka lerato mo wena. Monna o ta o fa lerato. Mara monna o nyaka thompo ya gago. O kwetsa motho a lesa mosadi yo mobotse, mosadi wa o rutega, mosadi a tsene o dikolo, mosadi wa o šoma ka botse, a ya nyalana le motho yo a sa tsena o le sekolo. Because this man ka gare ya gagwe a nyake tšhelete ya gago, a nyake position ya gago, a nyake makhumo a gago, a nyake bothale bja gago, a nyake sekgowa sa o sa o tšwa ka dinko, mara o nyaka fela your ability to submit. Fela. E ka dira ntho verse 33, chapter 5 Ephesians verse 33, e re go respect. He o ka mothompa, wa mothompa. Banna ba bengwe a ba thompiwe le ke community because basadi ba bona a ba thompe. Le re le lwa wa ba uwelela wa ruana, wa mobitša, yes, wa mothapaola, wa moreta monna, community tieleditše. O nana ore ke mane ya ka thompa monna wa gago, wena mosadi o sa thompe monna wa gago. O nana ore ke mane a ka bona monna wa gago e le monna wa seriti,
wena o sa fe monna wa gago seriti. A certain woman o ba biditšwe o re ano da a parade a sepele o ba o biditšwe batho officials from the provinces 127 ja di province khosi a siwerosi aba biditše gore come and celebrate with me. Ba fita ba dula ba celebrata ka mo bogosini ba bona bobotse ba ka mosata. But Bible e re khosi ya fita le mo e re go bitšane mosadi wa ka ate batho ba ba mmone ate the premier di mmone ate ba bone gore what kind of a woman do I have. Bible e re he o rumilwe banna ba 7 stands for completion. 7 EMG perfection. Khosi gore a ke nyaka mo dishonor ke nyaka o rumela banna ba shupa o bontsha gore my wife the way I love you just come. Bible re banna ba ba fita e ba ya o bitsa mosadi a gana. She forgot one thing. O be a sa biletšwe bo botse ba gagwe fela o be a bitswa because go na le crown godimo a thogo ya gagwe. Crown ya o mo identifier gore ke yena mosadi wa kgosi. Crown ya o mo identifier. She has been through thick and thin but she's decided gore ke ta ema le monna wa ka. Crown ya o mo identifier gore le ka re mathata le ka re malwetši le ka re boima le ka re o tlhoka dijo. Yes, le ka re o tlhoka diaparo. Yes, ka re o sokola wena mosadi we le nna. Mara Bible e re mosadi a gana ge kgosi e mmitša. The advisors tša kgosi tša re e mosadi wa gago a sa o theeletše e mosadi wa gago a sa o respecte. O seke wa nagana gore basadi ba bangwe e ba ikwa report ya gore kgosi ka bo yona the Lord yowe sarari wa bitša monna wa gagwe a re you are my Lord. Kgosi ka bo yona e biditša mosadi a gana o seka nagana gore e basadi ba bangwe ba ikwa taba ye ba tla thompha banna ba bona ba re kgosi nna re a o weletša kgetha yo mongwe. Yes, forget about the position. Forget gore ke mosadi. Yes, wa o ba le seriti ke mosadi wa mobotse wa o tswa kae kae. Listen here, Bible e re wa khethiwa ngwana wa tšhuana, ngwana wa o kwa ka ra bosuana, ngwana wa o thoka batswadi, ngwana wa o disitšego ke bo malome yawe Morodekai. Estere a ya khumaniwa letsogo la modimo la mojia o tswa ka re ya duster because mosadi o bile le pride, mosadi o bile le boikgogomoso, mosadi o wa nna o theeletša monna wa gagwe, mosadi o ba ke boditša gore I'm not gonna listen to my husband. Wajiwa Estere yo abe wanyatehile Bible raketiwa uba mosadi wa kgosi. Never ever be the cause for the destruction of your marriage because you are full of arrogance. When I theeletše wena o khonuki kokobetša wena o botse ke monna o ya botša monna wa re na ba mane a ba ngayingiseli ba baba ai ka ba mana wela a wa ta ka bo mao ka mo o dile ka monna wa hao. You are not building the family of your mother. A o age lapa la bo mao. If your mother failed wena aga lapa la gao. If your father failed wena aga lapa la gao. Stop trying to build your family. Ushumisa di strategy di feiju tša batswadi ba hao. If your father failed, don't imitate him. If your father failed to build his family, stop imitating him. Duela o beta mosadi war le time e be beta bomma ke nyaka o bontsha na rena taba le mosadi. Hey, do something different. Bulea matho mane fetoga basadi abasa betwa basadi ba ratwa. When you love her, she will submit. When you love and pray for her, when you bond the family because you are a husband, there is something wrong. You are failing to bond the family. Yes, so that you may not lose that woman. There was a man, Munna yo Bible ere, obe athusitswe ke Davida. Davida a mo thusa o kota dinku tša gagwe, o tlhokomela dinku tša gagwe, a mo thusitše. One day Davida o ba wetšwe ke bothata. He Davida a wetšwe ke bothata, a romela batho re, banna ke na le list ya batho ba kile ka ba thusa. Because let me tell you, batho ba re ba thusa, one day we will need their help.
batho ba o re ba thusao tšatši ye lengwe re tlo nyaka thuso ya bona ke na le list man godimo a list ye o na le motho a bo o kgauswi leina lawe ke Nabal eane go Nabala le mmotse le re Nabala o gopotswe ke Dafita yo a ile wa o thusa a o tlhokomela bosiu le matsheare o re return the favor because now I'm stranded ke ka re a bothata ga ona motho a ka nthusa ke tshepile wena listen Bible e re Nabala a botsisa a re Dafita ke mane hey monna wa o khola monna wa le pride monna wa o ba arrogant monna wa o sebele taba monna wa o lebala ba ba mothusitse a re le re Dafita ke mane ke ba thanka ba bantši ba we ba tshabe tobeng ba bona I don't know about David a ke tsebe Bibele re Dafita a thabeya a rera gore ke nyaka o fetsa lapa la gawe ke nyaka o fetsa ka yena because this man he lacks gratitude he couldn't return the favor ke mo dirile ka botho but he's failing gore a return the favor Bibele re monna thoma o theua Dafita a galefile are I'm going to finish the whole family I'm going to kill them Bible re monna la thoma o theua Dafita a nametši are I'm going to kill the family banna ba kitima ba re Bibele e re nyalela Nabala le gore ke le tekere ke setaela but mosadi wa hawe leina la o e be ile Abigail banna ba kitima ba re a wise woman let us tell you gore monna wa o dirile bošaedi monna wa banna ba ile ba botsa Abigail ba re monna wa hao ke le tekere bjale ke leina la o le mothalosa gore ke setaela o dirile bošaedi re ka re ya kotsi wena we know that you are a woman full of wisdom lapa le nyaka mosadi wa o tala ka bothale e monna a dirile diphoso yes wena khupetša lapa la gago e monna a tšwile tseleni wena khupetša lapa la gago e monna a sa tsebe a sena direction o se ka eta o botša batho gore o diile nna o ba ke kgone selo khupetša lapa la gago work in silence ke thuta gore mosadi e o dirile dilo o tuele o ke reta gomola o tlo nyadisa monna wa gago o diile wena but learn to keep quiet o gomole gore batho ba thomphe lapa la gago ba thomphe monna wa gago ba re hey Abigail wena dira se sengwe Bible re Abigail a thoma o baker a rwala marotho a rwala dinama a namela karikana a isala morao a re ba etse pele le bathanka ba re ba fitha ba kopana le Dafita ba re Dafita re rumilwe ba sa bolela le yena Abigail ya batamela a re lebalela monna wa ka leina la o beleke le mothalosa o dirile bošaedi mo lebalele a wise woman will build the family a wise woman will stand firm dilo di thubega mara wa ra ke nya go bona bana ba ka ba thokofala because of my husband a ke nya go bona la bala ka le thubega because of my husband a ke nya go bona la bala ke le shumetšiu ke tsere mengwaga le mengwaga le ta utsiwa ke sesio mongwe le ta utsiwa ke mosadi yo mongwe le ke le shumetše a ninge fambi a ninge moke ni felala a ke felo le ke la bala ka mosadi wa bothale o a le emela lapa la gawe stand for your family Abigail a le emela le lapa la gawe Abigail a le lwela le lapa la gawe mme wa ka you have to fight for your family lwela lapa la gago lwela bana ba gago lwela molekani wa gago a ka no ba sa pholoswa a ka no ba sa tseni kereke mara wena o na le sethunya mme o na le sethunya o na le ntho ya o feta ditaelo o na le ntho ya o feta metsi o na le ntho ya o feta dilo tseo batho ba siemisa o banna ba nyaka re banna ba tsene tsileni le ntho tsa lefase di a phupha wena le ntho tsa lefase di fela mata wena o na le dikhuru gwatamela lapa la gago cry for your family cry for your husband if you can kneel down for your husband I'm assuring you lapa le aiwa ke mosadi wa o rapela lapa le aiwa ke mosadi wa o kopana le modimo lapa le aiwa ke mosadi wa o tshaba modimo lapa le aiwa ke dipolelo lapa le aiwa ke o ema le tlo emisana la isana kai mara lapa la go aga lapa mara ya dikhuruni ngwanesu if you can kneel for your family I'm assuring you you will win back the family you will win back your husband you will win back your children you will win back because you are kneeling before God. We have to go back and fight for our families and fight for our families. The more tough times in a marriage, learn to kneel in the presence of the Lord. Heavenly Father, I pray lebitsong le le matla la morena Jesu o bile morena o sale morena o sale modimo wa tshepagala
a ona wa tshwana le wena. Re a o tseba Modimo, re a o tseba Morena, re go bone, a re kwe ba re go bone. O re lotile wa re tsamaisa, wa re fitisa ka re ya magu, wa re fitisa molapong wa moretsi wa lego. Father, I want to pray today. Ke rapelela malapa, ke rapela bana ba gago. Ba bangwe a segale ba tsene ka ra lenyalo, ba bangwe boima wa fisa manyalong a mangwe. But Lord, I pray for your favor, I pray for your wisdom. Ba thuse ba age, ba thuse ba fene. Re a tseba gore Satan o thoile ga lenyalo le tswelela, Satan o thoile ga malapa a iwa. But today I pray in the name of Jesus, rilo aga malapa a rena, we shall, my God, build our families. Rilo aga malapa a o ba le Modimo ka gare. I pray in the mighty name of Jesus, let this anointing touch the couples, let this anointing touch the men, let this anointing touch the women, in Jesus' mighty name. O aga malapa, ke a rapela lebitsong la Jesu. Devil, you are not going to destroy marriages in this season. Devil, you are a loser. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you. We honor you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my God. Amen. Thank you, Jesus. Modimo, aleshegofate. Thank you for your time. May God bless you. Modimo alidire ka botho. Amen. Thank you for watching, for commenting. May God bless you. Servants of God, women, men of God, my brothers and sisters, may God bless you. Amen.